Good morning. Myself, Bharti Arampalli. I am a microbiologist. As a microbiologist, I want to share you few small basic things about microbiology. Okay? As the years are going ahead, the microbiology is also becoming advanced. In olden days, we observed before 100 years, we observed the diseases like smallpox, cholera, and cowpox. So many. These all are caused because of microorganisms. And now we have invented the vaccines and everything are ready for us. Is because of the necessary inventions made by different scientists, you can say. So, as now I want to say some literally basic things like we'll go about the soil microbiology. Okay, soil microbiology in the sense the microorganisms in the soil. Okay, first of all we will see that microorganisms are useful and harmful. Useful microorganisms are which are useful for agriculture, for every reactions and everything. They are useful for preparation of curd, for preparation of bread. Yeast is required, that is fungus. For preparation of curd, lactic acid, bacteria is required, that is bacteria. Like that, so many useful bacteria are there, and harmful bacteria are also there. Harmful bacteria means they harmful fungi, harmful virus, harmful bacteria. They cause diseases, many diseases. The viruses, the COVID is because of virus. The and so many diseases, upcoming diseases we have observed in this world, like SARS, COVID, HIV, AIDS, and many diseases are because of virus, fungus, and everything. Fever is also fever, like we can also say tuberculosis, and different. These are all caused because of microorganisms. That is, the microorganisms cause diseases. Those are harmful microorganisms. So literally we'll go about useful microorganisms. In the useful microorganisms also, the stream we will see the related to agriculture microbiology. In the agriculture microbiology depth we will see the soil microbiology. In soil microbiology depth we will see the microorganisms like for example rhizobium is one no, rhizobium is one bacteria. Okay, and azotobacter is one bacteria. These bacteria, they help in biological nitrogen fixation. Nitrogen fixation is very necessary because in atmosphere we'll have carbon, we will have carbon dioxide, oxygen, nitrogen, different gases we'll observe. We'll get proteins from nitrogen. Directly we can't consume nitrogen gas. So nitrogen is converted into nitrates, nitrites, and ammonia. So in between the nitrogen gas and this what we observe will take the nitrogen as food. In between, microorganisms play a crucial role. For example, those microorganisms I told rhizobium and azotobacter. For example, azotobacter is having a good enzyme in it. We'll isolate from the rhizobium azotobacter bacteria. We will we will isolate nitrogen is enzyme. That enzyme is the reason for this process, biological process. That enzyme is isolated from azotobacter. That is the one of the advanced microbiology. Will isolate the nitrogen enzyme from that bacteria, and that enzyme is you mass multiplied, and it is produced in companies and everything. So it is one advanced microbiology. Going into the depth of soil, mitti, soil, the nela, will tell soil, no? In that soil many microorganisms are there. In soil, soil fertility is necessary. uh, for us humans, we will have any deficiency, will have any means we'll take tablets or vitamins or anything. Soil also need the micro elements and everything for plants to grow. No, so for plants to grow, soil fertility is important.
For example, the nitrogen is converted into nitrates. That nitrates is taken by plants. The plants will form the nitrogen compounds, that is called proteins. That proteins are eaten by animals, humans and everything. That is the cycle. Now I want to tell you the biofertilizers. To make the soil fertile, we are using biofertilizers. For example, like biofertilizers means rhizobium. These are all biological fertilizers. These are called as. So what we will do means we will add potassium, urea, sulfur, nitrogenous compounds, everything to the fertile soil. If we'll add rhizobium directly to the soil also, it is useful. Okay. So many nutrients are there in soil, like phosphorus, sulfur, potassium, calcium, magnesium, iron, manganese, zinc, copper, and tracer elements like molybdenum, boron, ferrous, and many micronutrients are present. So what I want now, I want to tell you the basic thing is the action of the enzyme nitrogenase. The nitrogenase is very essential enzyme. By genetical methods also this enzyme is prepared. For example, the bacteria which contains the nitrogenase enzyme in the gene level, the DNA is taken from by recombinant DNA technology method. The genes which are responsible for this nitrogenase enzyme are taken and they are cloned into other microorganisms which is suitable and multiplied, and this gene is multiplied in other bacteria, and from that bacteria we isolate the enzyme. That is the process what we observe. So this all have become so advanced. For example, to say you easy, that is the advanced method. Nitrogenase enzyme is cloned and it is used in microbiology, biotechnology. That is different method. Now what we will see is this nitrogenase enzyme, isolation of enzyme nitrogenase from Clostridium pastorianum is one process. Okay. The enzyme is nearly 2 lakh. The weight of the enzyme also they will see. So similarly what I want to tell you is, for example, we coffee beans are there and chocolate is there. What we will eat? Coffee beans will eat. No, we will eat chocolate directly. As nitrogen gas we can't eat, like beans, which is also very essential. Chocolate we will eat. So as nitrogen compounds we will eat, but not nitrogen gas. So this is the basic thing which I wanted to tell. Okay. Now what I want to tell you, this is the nitrogenase enzyme. Nitrogenase is the main component of biological nitrogen fixation. Okay. And nitrogenase, it contains two proteins. Nitrogen enzyme constitutes of two proteins. One contains molybdenum and ferrous protein, and another contains only ferrous protein. Molybdenum and ferrous protein together it is called as denitrogenase, and only ferrous protein it is called as nitrogen reductase. Nitrogen reductase takes help of denitrogenase and reduce the acetylene into ethylene. Okay, so that this is the mechanism what we observe of the nitrogenase enzyme. So this enzyme is a protein. All enzymes are proteins. Okay, but not all proteins are enzymes. For example, enzyme, the one I told, two parts of proteins that it will contain. One part of the protein is isolated, another part of the protein is isolated. These two proteins isolated are useful to prepare nitrogenase enzyme. That enzyme is inserted into bacteria and again it is cloned, and again we will get we will clone, and the
clone is inserted into plants and the plants will get the nitrogenous enzyme. That's what we observed. So now going to the basic method. This is not basic actually. This is the advanced method. Basically what we want to tell you is this is biological nitrogen fixation, and the basic is what I told before. The nitrogen is not taken directly by humans. The nitrogen is converted into nitrates and nitrites and ammonia by this rhizobium bacteria. This bacteria is having nitrogenous enzyme in its gene. In it the enzyme is contained. So we isolate this from that bacteria. We will clone it and will insert it into plants so that the plants will get the nitrogenous directly. So all leguminous plants will have this rhizobium bacteria nodules. So non-leguminous plants will not have the nitrogenous compounds. So what we will say, ఇప్పుడు చూడండి నేను తెలుగులో చెప్తాను మీకు ఈజీగా. ఈ మొక్కలకి ఏదైతే నైట్రోజన్ ఉంటుందో అది మనం గ్రో చేసామనుకోండి, ఆ సాయిల్ అంతట్లో నైట్రోజన్ వస్తుంది ఆ రూట్స్ నుంచి. కొన్ని రోజులు ఈ మొక్కలు బాగా నాటి సాయిల్లో మొత్తం నైట్రోజన్ వచ్చేస్తుంది. తర్వాత ఆ మొక్కలు తీసేసి కొన్ని ప్లాంట్స్ నైట్రోజన్ వాటికి అవే చేసుకోలేవు, నాన్ లెగ్యూమినస్ ప్లాంట్స్ అంటాం. వాటిని ఆ క్రాప్లో అక్కడ గ్రో చేసామంటే ఈ ఫెర్టైల్ సాయిల్స్ ఆల్రెడీ నైట్రోజన్ కొంచెం ప్లాంట్ విడుదల చేసి ఉంటుంది. ఆ విడుదల చేసిన ప్లాంట్లో ఉన్న నైట్రోజన్ని ఈ ప్లాంట్స్ తీసుకుంటాయి. అట్లా ఇంటర్ క్రాప్ ఆల్టర్నేట్ క్రాప్స్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా ఆల్టర్నేట్స్ క్రాప్స్ ఫస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మనం చూసుకోవాలి ఏంటి, ఈ మట్టిలో నైట్రోజన్ తగ్గిపోయింది, ఫెర్టిలైజేషన్ తగ్గిపోయింది, ఫెర్టైల్ లేదు ల్యాండ్ అన్నప్పుడు మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. మరి ఎక్కువ ఫెర్టిలైజర్స్ కూడా యాడ్ చేస్తే కూడా అది ఓవర్ రియాక్షన్ అవుతుంది. సరిపడలో చూసుకోవాలి. అందుకనే మనం ఏం చేస్తాము, ఎంత నైట్రోజన్ ఉంది, ఎంత హైడ్రోజన్ ఉంది, ఎంత కార్బన్ ఉంది, ఆ సాయిల్ తీసుకుని ల్యాబ్స్లో అది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఫెర్టిలైజర్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంది అని చూస్తారు. అలా జరుగుతుంది. ఇండస్ట్రీలో అయితే ఇవి మనం జనరల్గా చేసే అగ్రికల్చర్. సో నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే, ఈ నైట్రోజన్ని మనం డైరెక్ట్గా తీసుకోలేము కాబట్టి ప్లాంట్స్ ప్రోటీన్స్ని ఫామ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఈ బ్యాక్టీరియా సహాయంతో అవి ప్లాంట్స్కి అందుతుంది నైట్రోజన్. అందిన నైట్రోజన్ని, ప్లాంట్స్లో ఉన్న నైట్రోజన్ని మనం తింటాము. మనం ప్లాంట్స్ తింటాం కదా, యానిమల్స్ కూడా ప్లాంట్స్ తింటాయి కదా. మనం తిన్నప్పుడు మనకి అది ప్రోటీన్స్గా ఫామ్ అయ్యి మన బాడీ ప్రోటీన్ బ్లాక్స్ని అంటే ఎమినో యాసిడ్స్, ప్రోటీన్స్ అన్ని ఫామ్ చేసుకుంటుంది. అట్లా తర్వాత అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న నైట్రోజన్ మళ్ళీ గాల్లో కలవాలి, బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి. మనలో ఉన్న నైట్రోజను మళ్ళీ మనం చనిపోయాక, బర్రెలు అవి చనిపోయాక, మొక్కలు డీకంపోజ్ అయిపోయాక మట్టిలో కలిసిపోయినప్పుడు ఇంకో బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. ఆ బ్యాక్టీరియా ద్వారా అవేంటి మళ్ళీ నైట్రోజన్గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి. మళ్ళీ మనం తీసుకున్న ప్రోటీన్స్ ఇవన్నిటిని నైట్రోజన్గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి. అప్పుడు గాల్లో నైట్రోజన్గా కలిసిపోతుంది. అది డీనైట్రిఫికేషన్ అంటాము. డీనైట్రిఫికేషన్ అంటే మనం తీసుకున్న నైట్రోజన్ అదంతా మళ్ళీ గాల్లో కలిసిపోవడానికి కూడా ఇంకో బ్యాక్టీరియా హెల్ప్ చేస్తుంది. అలాగే ఇట్లా బ్యాక్టీరియా మనకి ఎంతో యూజ్ చేసింది అగ్రికల్చర్లో. సాయిల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మనకి యూస్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ ద సాయిల్ అంటే రైజోబియం, అజిటోబ్యాక్టర్ ఈరోజు చెప్పుకున్నాము. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఈజ్ ద యూజ్ ఆఫ్ సాయిల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. ఇంకా చాలా ఫీల్డ్స్లో చాలా ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ మనం బేసిక్గా సాయిల్ మైక్రోబయాలజీ. టుడే I have read this topic from, I am not telling all this by my own. I have taken ఇది సాయిల్ మైక్రోబయాలజీ అనే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అలా చూపించాలి మీకు. సాయిల్ మైక్రోబయాలజీ అర్థమైంది. ఈ బుక్లో ఇది ఫిఫ్త్ ఎడిషన్ అనమాట. దీంట్లో చూసి నేను చెప్పాను. థ్యాంక్ యూ భారతి.